Zeitloses Design, viel Platz und zuverlässige Technik. Der Audi Q5 ist ein vielseitiges SUV mit vielen Qualitäten. Das sorgt allerdings auch für ein stabil hohes Preisniveau, wenn man einen der begehrten Gebrauchtwagen kaufen möchte. Positiv gut Verarbeitung, gutes Platzangebot, hochwertiges Interieur, zuverlässige Technik. Negativ auch Gebraucht noch teuer, vieles ist aufpreispflichtig, hohe Unterhaltskosten. Der seit 2017 gebaute Audi Q5 der zweiten Generation überzeugt auch als Gebrauchtwagen als vorzügliches Reiseauto. Besonders in Verbindung mit der optionalen Luftfederung bietet das SUV nicht nur sehr sichere Fahreigenschaften, sondern auch einen ausgezeichneten Federungskomfort. Die Karosserie ist dynamischer und als SUV, zudem liegt die Neuauflage an Länge, Radstand und hohe Zu. Mit einer maximalen Anhängelast von 2,4 Tonnen ist der Allradler auch für größere Transportaufgaben gut gerüstet. Verschärfte Abgas und Verbrauchsregeln beschränken dem Q5 der zweiten Generation jedoch rege Treibwerksmodifikationen. Bis etwa Mitte 2018 erfüllten die Motoren die Euro 6 Norm, dennoch wurde sukzessiv auf Euro 6D Temp umgestellt. Ab Herbst 2020 wiederum erhielten sämtliche Triebwerke nach und nach Mild-Hybrid-Startergeneratoren. So erfüllen sie die Euro 6D ISCFCM. Unsere Empfehlung: Wenn man einen Gebrauchtwagen kaufen möchte, gilt dem Zweiliter-Diesel im Audi Q5 40 TDI Quattro, EA 288 Evo, seit 9 2020. Der solid Vierzylinder liefert jede Menge Drehmoment und reichlich Leistung bei moderatem Verbrauch. Dazu läuft unauffällig wie kultiviert. Bringt es auf 204 PS, 150 Kilowatts, und 400 Newtonmeter Drehmoment, genug Dampf für zusätzliches Vorankommen und standesgemäß Fahrleistungen. Traktionsproblem gibt es dank des serienmäßigen quattro-Allradantriebs nicht einmal auf nasser Strecke. Audi Q5 als Gebrauchtwagen kaufen. Unter der elegant gezeichneten Hülle bietet der Audi Q5 genug Platz auf allen 5 Plätzen sowie einen variablen Koffer, der sich bei Bedarf von 520 auf bis zu 1520 Liter erweitern lässt. Der Ingolstaedter, auch die erste Generation, gilt zu Recht auch als Gebrauchtwagen als Grundsolid. Die Materialien sind hochwertig und auch gut verarbeitet. Beim Euroncap Crash des 2017 wurde der Q5 mit 5 Sternen bewertet. Ein Notbremssystem samt Fußgängererkennung für Geschwindigkeiten bis 85 km/h ist serienmäßig an Bord. Adaptive Geschwindigkeitsregelung, Spurlt- und Totwinkelassistenten sowie vieles mehr, teilweise in Pocketen verfügbar, kostenaufpreis. Fahrwerksseitig bietet bereits die Serienabstimmung viel Fahrsicherheit und ordentlichen Komfort, die Bremsen performen auf Sportwagen-Niveau. Gegen Aufpreis gibt es für den Audi Q5 eine, umfunktioniert, elektronische Dampfregelung und eine Dynamiklung, was man auch berücksichtigen sollte, wenn man einen Gebrauchtwagen kauft.